Independence Day was celebrated with immense pride and patriotic fervor at Future Foundation School, Mysore. The entire campus was beautifully decorated with tricolor flags, flowers, and banners, setting a perfect atmosphere for the occasion. The event was graced by our chief guest, Mrs. Rukhsana Nazneen, reader at Government College of Education, Mysore. Alongside her, the school management members, Chairman Mr. Ashwak Hussain, Secretary Mrs. Seda Govha Sultana, Administrative Treasurer Mr. Suheem Hussain, Principal Mrs. Pravina, and Head Mistress Mrs. Sumaiya Banu, added their inspiring presence to the celebration. The flag hoisting ceremony was carried out with honor by the chief guest, as the entire gathering proudly stood to sing the national anthem in unison. National salute, salute! स्वजना सुखदा मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। I request the audience to please take their seats. A tradition of discipline and respect. The March Past is a salute to the nation and to our leaders. To celebrate the spirit of unity, our students are ready to showcase their enthusiasm through a March Past. The powerful flute rendition and the outstanding drum beats made the moment truly unforgettable. The highlight of the event was the spectacular parade, where students marched with perfect coordination, reflecting discipline, unity, and love for the motherland. The eye-catching band performance filled the air with rhythm and energy, leaving the audience spellbound. The sunlight of human spirit and human dignity. And today, we stand under the same sky that our forefathers once dreamed. We together honor the precious gift, freedom. A very warm welcome to one and all present here on this auspicious occasion of 29th Independence Day celebration. Today, we celebrate the birth of Free India, a day where the chains of British rule were broken and the dreams of billions took flight. We gather here not just to mark the date on the calendar, but also celebrate the soul of the nation, India. A land where history breathes through ancient temples and modern skylines, where every language spoken, every festival celebrated, and unique tradition follows our culture. As Mahatma Gandhi once said, the future depends on what we do in present. India is just not a country, it's a feeling, it's a smile of a farmer, and the strength of a soldier, and wisdom of a teacher, dreams of every child. Our freedom was earned with courage, sacrifice, and unity. And together, we honor that legacy by standing together,
proud, strong, and free. Let us remember that Independence Day is just not a gift to us, it's the responsibility which we take forward for our future generations. So let us celebrate India. Let us celebrate us. I invite Mrs. Meher to come forward and deliver her welcome speech. Good morning to the esteemed guests, distinguished chief guests, dedicated teachers and dear students. It is my great honor and privilege to welcome you all for the 79th Independence Day. First and foremost, I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Mrs. Ruxana Nazneen, who has accepted our invitation and took the time of the day to be with us. I welcome you, ma'am. It gives me an immense pleasure to welcome our chairman, Mr. Ashfaq Hussain, sir. I welcome you, sir. Our secretary, Mrs. Sayyada Gohar Sultana. I welcome you, ma'am. Our administrator treasurer, Mr. Suhaim Hussain, sir. I welcome you, sir. Our principal, Mrs. Praveena. Our headmistress, Mrs. Sumaya Banu. I welcome you, ma'am. I am glad to welcome our parents and guardians who joined us today. I would also like to welcome all the teachers, staff members and non-teaching staff for today's program. I welcome everyone. Good morning. It's now my pleasure to invite our respected school secretary, Mrs. Sayyada Gohar Sultana ma'am, whose guidance and dedication inspire us all, to kindly come forward and facilitate and honor our distinguished chief guest for gracing this presence. Of distinguished service in the education department, ma'am is expertised in academic leadership, teacher training, administrative excellence and educational innovation. Ma'am has served with over 3 decades of service in the education sector, with the career spanning roles such as high school headmistress, block education officer, deputy director for public instruction and reader at the Government College of Teacher Education, Mysore. Ma'am has been delivered numerous training sessions on topics including English language content, action research, gender sensitivity and ICT based learning. She has also contributed to the development of English resource books and textbooks for grade 1 to 4 when English was introduced in government school. Ma'am's greatest ability is to manage large teams, implement government policies effectively, and drive strategic educational initiatives has left a lasting impact across multiple districts. Mrs. Ruxana Nazneen is a true inspiration for many, and we are honored to have her grace with her presence. Ma'am has been a source of inspiration to many, and her words of wisdom and encouragement will undoubtedly motivate our students. Once again, I welcome you, ma'am. We hope you will enjoy the performance and the recognition of the achievement of our school. Our school secretary, Mrs. Seda Govha Sultana, felicitated the chief guest. Following this, the school honored the SSLC toppers of the academic year 2024 and 2025 along with their proud parents. Students Mohammad Tahur with his mother, Farhan Pasha, Mehnaz, and Gayatri were presented with mementos in recognition of their outstanding achievement. Respected chairman of this institution, secretary of this institution, headmistress Mrs. Praveena and Mrs. Sumaya, all the teaching and non-teaching staff of this institution, all the respectable parents present over here, and my little lovable children. I heartily congratulate you on the 79th Independence Day. Very, very, very happy Independence Day for you all. Let me first speak to my children. My dear children, now we are living in a very free and liberal society.
You know how we can live here like this? Because of the sacrifices of our many great heroes like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, and many thousands of heroes who sacrificed their lives, their happiness, their homes, everything for us so that we could live very happily and freely in this country. It is the day to remember them all and pay them homage. It is our duty to remember them all. See, dear children, hosting of flag, doing parade, doing cultural activities, it is nothing but to remember the sacrifices our great heroes have made to make our life very comfortable. Dreams are fulfilled. To see that the dreams have come true. Children, you may ask yourself, what can we do for the country? You can do a lot for our country by giving some good to the society, like by your hard work, honesty, doing good in your studies, carrying some values to the society, creating a healthy, clean and hygienic society, a clean environment in and around our houses and also in our schools, respecting elders, respecting teachers, following them, and make the India proud that we are the Indians. Make country proud of ourselves. We are proud of our country, we are Indians. In the same way, we should need our country to feel proud of ourselves. Following the formal ceremony, students showcased their talents in a variety of cultural performances, from patriotic songs and dances to skits and speeches, all carrying the message of freedom, unity, and responsibility. Each performance reminded us of the sacrifices made by our freedom fighters and the values that bind us together as Indians. जैसा कोई नहीं है, अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी।
पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब वैसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। ನಾವು ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವಿ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ತಾಯಿನಾಡೆ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಸಾರಿ ವೀರ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಮೊದಲ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಬಲಗೈ ಬಂಟ. ಕರುನಾಡಿನ ಜನರ ಮನಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹಚ್ಚಿದ ವೀರ ಸೇನಾನಿ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. ವೀರಭೂಮಿ ದೇಶ ಮೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಯುವ ವೀರಮಾತೆ ಆವೇಶ ಛಲವ ತೋರುವ ವೀರಭೂಮಿ ದೇಶ ಮೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಯುವ ವೀರಮಾತೆ ಆವೇಶ ಛಲವ ತೋರುವ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಈಶ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ನಾಡ ಶತ್ರು ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗುವ ವೀರಭೂಮಿ ದೇಶ ಮೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಯುವ ವೀರಮಾತೆ ಆವೇಶ ಛಲವ ತೋರುವ ಕರುನಾಡ ಸಿಂಹಗಳೇ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಕಲಿಗಳೇ. ಈ ಭೂಮಿ ಈ ಸೀಮೆ ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮದೇ. ಕರುನಾಡ ಸಿಂಹಗಳೇ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಕಲಿಗಳೇ. ಈ ಭೂಮಿ ಈ ಸೀಮೆ ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮದೇ. ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಗಿದೆ ಸರ್ವದ ಸನ್ಮಾನದಾಯಿನಿ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಬಹುಬಲ ಬಹುಬಲ ಬಹುಬಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಾಣಿ ಸಾಹೇಬ್. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಷಯವೇನೆಂದು ಕೇಳಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ಸಾಹೇಬರೇ, ತಾವು ಬಂದ ವಿಚಾರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವು ಮನ್ರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪರುಕಾರ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಕಪ್ಪ? ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕೆ? ಕಪ್ಪ ಕೊಡಲು ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ, ಬಂಧು ಬಳಗದವರೇ, ಇಲ್ಲ ದಾಯಾದಿಗಳೇ? ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ಕಿತ್ತೂರು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದಿರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಸ್ತಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನೀವೇನು ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರೇ, ಬೆಳೆಸಿದವರೇ, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರೇ. ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನೀವು
ಚಿಮ್ಮದಂದಿಕೆ ಚಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಮಾನಹಾನಿ ಆಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾನಾಭಿಮಾನ ನಿನ್ನಂತ ಕಚ್ಚಿನಾಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇದು ಕೆಚ್ಚದ ಕಲಿಗಳ ಬೀಡೈತಿ. ಅಂಜಿಕೆ ಎಂಬುದರಿದಿರ ನಾಡೈತಿ. ಕಿತ್ತೂರು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಗೂಡೈತಿ. ಇಂಥ ನಾಡ್ಗ ನೀನು ಜೀವ ಬರ ತೋರಿಸ್ತಿ. ಬದುಕು ಆಸಿ ನಿಮ್ಗಿದ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಆಸಿ. You are under arrest. ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ರಣನೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದೆ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆಯಾ ತಿರಂಗಿ ನಾಯಿ? ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಇದು ಗಂಡುಗಲಿಗಳ ಬೀಡು. ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಇದು ಗಂಡುಗಲಿಗಳ ಬೀಡು. ಬಂಡು ಮಾಡದ ದಂಡು ಬಂಡಾಯವೆತ್ತಿದೆ ನುಂಡು. ಬಂಡು ಮಾಡದ ದಂಡು ಬಂಡಾಯವೆತ್ತಿದೆ ನುಂಡು. ಕಾಡು ಮೇಡನು ಅಲೆದು ಕಟ್ಟುಪಾಡನು ಮುರಿದು. ಕಾಡು ಮೇಡನು ಅಲೆದು ಕಟ್ಟುಪಾಡನು ಮುರಿದು. ಫಿರಂಗಿ ಪುಂಡರ ರುಂಡವ ಕಡಿಯಲು ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನುಂಗಿದೆ ನೋಡು. ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಇದು ಗಂಡುಗಲಿಗಳ ಬೀಡು. ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಇದು ಗಂಡುಗಲಿಗಳ ಬೀಡು. ಇಲ್ಲಿನ ಚರಕಾರ ನಿನ್ನನು ಕೊಲೆಗಾರ, ಚುಲಿಗೆಖೋರ, ಬಂಡುಖೋರ, ರಾಜದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದೆ. ರೀ ಜಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರ, ನಾ ಸುಲಿಗೆಖೋರ ಅಲ್ರಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ. ನಾ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತ ದೋಚೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಲಿಕಾರ ಆದ್ರ ನಾ ಕೊಂದಿದ್ದು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನ ತಪ್ಪೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ನಮ್ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ ಕುಂಪಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಟಿಕಾರ. ರಾಯಣ್ಣನ ಉಳಿದ ಸಹಾಯಕರಾದ ಬಾಲನಾಯಕ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕರಿಬಚ್ಚಪ್ಪ, ಭೀಮಪ್ಪ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ರಾಜದ್ರೋಹಿ, ದಂಗೆಕೋರ, ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ 26/1/1831 ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಕಳೇಬರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವಲೋಕದ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯಂತೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ರಾಯಣ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮಗಳ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಿನ್ನಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿ ಎಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ದೇವಮಾನವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಫಲ ಸಿಗಲೆಂದು ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮರಣವಾದ ಸುಮಾರು 116 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಟ್ಟ ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಂದೊದಗಿತು. ಅಚ್ಚರಿ ಏನೆಂದರೆ ರಾಯಣ್ಣನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವಾದ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿತು. ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದ ದಿನವಾದ ಜನವರಿ 26ರಂದೇ ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳ ಪ್ರತೀಕ ರಾಯಣ್ಣ, ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. courage and patriotism. मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना है. मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही. माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम. अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना. कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. टिंग 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 ओ थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बहारी सी मस्त भवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बंदे लाल लहू की. ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहित रंग दे बसंती यारा, मोहित रंग दे बसंती. झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया. झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है. मेरे देश की धरती, हाँ
ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಋತುಗಳು 456 ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್. We are the language, we are the courage, we are the language, we are the courage. ಭಾಷೆ ನೂರು ಭಾವ ಒಂದೇ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। Peaceful protest to the courage of Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and countless others. Their dream was the same, to see India free. So my friends, let us promise today, we will respect our country, protect its unity and work hard to make it shine on the world stage. Independence is precious, let's not take it for granted. Jai Hind, Vande Mataram. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी हैं जैसे हैं खुद पे हमें नाज है जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आजमाना कारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूते दिल के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले
से आज़ादी मिली। स्वतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। भारत को आज़ाद करने के लिए अनेक सेनानियों ने बलिदान दिया। यह स्वतंत्र सेनानियों की याद दिलाता है। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। ए वतन वतन ए माँ जननी, तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। हो सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया। तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो खोल दो। लहरा दो लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। जा लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। जा लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। हिम्मत मर्दा अगर हो सब खुदा भी होता है। जा ज़माने को दिखा दे खुद में दम क्या होता। लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। मोए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी
माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। Future Foundation is very happy and delighted to have you all in this campus. It gives me a lot of pleasure to see the smiling faces. Thank you parents for having trust in us.
The program look very simple for you and me. I am also not involved in the preparations. The whole credit goes to, first of all, the children who have really practiced in rain also. And a big credit goes to the teachers who have taken lot of pain. We all know that how difficult it is to control one child at home. Simultaneously, they have to control that many children with different moods. One day the child may be happy, the other day he may be sad or he may be upset for something. So a big round of applause for all the teachers. Parents, can you all stand up and clap for all the teachers who have done a wonderful job making this program a big success. So big thanks to the two headmistresses also who are handling the show. Even thanks to Suhim sir. Thank you parents, we are very happy for your continued support. Further also, if any program is there and we are sending the invitation, please make it a point to attend and start getting ready for Parents Sports Day, which you all like it. Shortly we are going to celebrate the Parents Sports Day. So be a part of this, spend some time. I always tell the parents, the biggest gift which you people can give to your children is your time. Especially my request to the fathers to spend some time with the children, try and understand them, okay? So the personality will evolve in a different way if the parent support is there. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ದಿವಸ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿ ಮನೇಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. Thank you once again parents on behalf of the entire Base family. I once again thank our chief guest Mrs. Rukhsana Nazni who has just retired from her services on July 31st after giving the service to the education department for 32 years. I thank the chairman, I thank the other members of the society, the parents, the grandparents who are coming here. Thank you children, it was wonderful. Thank you children and thank you teachers once again. It was very nice to see you all in this city. It was a surprise for me. This time I had not seen the rehearsal also. Purposely I had not seen the rehearsal. Okay. So thank you once again and a big thank to Habib sir also who is always a part of our program. So nice videos you people are saying, the credit goes to Habib sir here. A big round of applause for Habib sir for creating such beautiful memories for you people. And whatever videos you people are getting, please kindly share it with all your friends and relatives, okay? Let them also come to know what is happening at Future Foundation. Thank you all.